Everyone, very good evening. 7th standard, last class in Unit 2, The Red-Headed League. It was a supplementary reading and we completed the entire chapter. So we'll quickly recap this story in the form of a video. Then I'm going to discuss the answers for the questions given in the textbook. Textbook if time persists, we will move on to the next prose as well. Okay, after discussing the answers. Recording few minutes, pause பண்ணிக்கலாம். I hope this story is clear to everyone. The Red-Headed League, a very interesting detective story of Mr. Sherlock Holmes. So what are the main characters that we come across? Sherlock Holmes, his friend Dr. Watson, and Jabez Wilson, and his assistant is Vincent Spaulding. Then Duncan Ross. So this is how a crate looks. It's a wooden box. We'll move on to the question and answers. First, subsection A. They've asked us to identify whether the given statement is true or false. So, photography was Vincent Spaulding's hobby. Was it his hobby? No. It is false. Mr. Ross did not want to hire Mr. Wilson. He definitely hired him, right? He had the interest to hire him. So this statement is also wrong. False. Third one, Mr. Wilson worked for Mr. Ross for 6 weeks. He worked for 6 weeks. How many weeks did he work for? Could someone say? எத்தனை வாரம் வில்சன் வந்து ராஸ் கீழே வேலை பார்த்தாரு? Was it 4, 6, 8? I'm giving option. நாலு வாரம் வேலை செஞ்சாரா? 6 இல்லாட்டி 8? Can someone say? We get to know this in the beginning of the story itself. Correct. In this paragraph, we get to know the answer. If anyone can identify and let me know, I've just given you a clue also. He had worked for 8 weeks, not 4 weeks. Then it got dissolved. The company வந்து மூடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு. Mr. Jones was a lawyer. No, this statement is also false. Spaulding dug is a tunnel from cellar of the shop to the jewelry shop. No, this statement is also false. So all the 5 statements which are given is false. Complete the table based on the information from the text. Holmes findings. அவருடைய கண்டுபிடிப்புகள். Mr. Holmes found the tunnel. ஆமா, அது இந்த செல்லாருக்கு பின்னாடி, இந்த கடைக்கு பின்னாடி, இந்த பான் ஷாப்புக்கு பின்னாடி தானே இருந்தது.
cellar was behind the shop. Which shop? Pawn shop. இந்த அடகு கடை பின்னாடிதான் இருந்தது. Mr. Spalding dug the tunnel. Mr. Spalding's trousers were dirty. These were the clue. From this, we get to know why his trousers were dirty. Because he had to dig the tunnel. அந்த டனலை வந்து தோண்டினதுனால தானே ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தானே அவருடைய கால் சட்டை வந்து அழுக்காகப்பட்டது. எதுக்காக காரணம், எப்படி அழுக்கா இருந்தது? இவர் வந்து இந்த டனலை வந்து தோண்டினாருங்கிறதுக்கான ஒரு க்ளூ என்ன? அவருடைய கால் சட்டை வந்து அழுக்கா இருந்தது அப்படிங்கிறத ஹோம்ஸ் கவனிக்கிறார் இல்லையா, அவரை பார்த்த உடனே. ஸோ வி கெட் டு நோ that he had dug the tunnel by Holmes get to know this by looking into Spalding's trousers. Third one, the tunnel was made to get into the bank's strong room. So where was the bank located? It was located at the back of the shop. கடையின் பின்புறத்துல தான் இந்த வங்கி அமைக்கப்பட்டிருந்தது. Spalding could be the thief. ஏன்னா அவர் பாதி ஊதியத்துக்கு தானே வேலை செய்யறதுக்கு ஒத்துனர். ஏதாவது ஒரு காரணம் இல்லாம பாதி ஊதியத்துக்கு யாராவது வேலை செய்ய ஒத்துப்பாங்களா? There should be some intention behind it. So how do we get to know with this clue that he was happy to work for half wages? You can make note of these answers. I will wait for 1 minute, 1 or 2 minutes. One more minute, I'll wait. இந்த கொஸ்டினுக்கான அர்த்தம் என்ன? ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஒரு க்ளூ, ஒரு ஹிண்ட் இருக்கும் இந்த ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு. அந்த ஹிண்ட் எப்படி, அந்த ஹிண்ட் என்ன, எதை வச்சு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோங்கிறது தான் பதிலா எழுதுறோம். Why did Jabez Wilson meet Mr. Holmes? என்ன காரணத்துக்காக ஹோம்ஸை வந்து பார்த்தார் Jabez Wilson? Jabez Wilson was disturbed very much as someone had been playing a practical joke on him. யாரோ அவர் மேல சீரியஸா ஒருத்தர் விளையாடிட்டு இருக்காரு, என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது தான் வில்சனுடைய நோக்கம். அதனால ஹோம்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்துல நமக்கு வந்து ஒரு தீர்வு, ஒரு பதில் வந்து கண்டுபிடிச்சு கொடுப்பார் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய இன்டென்ஷன். தட் இஸ் த ரீசன் ஹி met Holmes to find a solution why someone is playing a prank on him or a joke on him. Describe Vincent Spalding. Vincent Spalding is the assistant of Wilson. He is also known as John Clay. வில்சன் ஸ்பால்டிங்கிறவரு வில்சன் கிட்ட அசிஸ்டண்டா வேலை பண்றார். அவரை வந்து ஜான் கிளேனும் கூப்பிடுறார். He works in Wilson's pawn shop for half wage in order to rob the bank by making a tunnel from a pawn shop to a stone floor of a bank. இவர் வந்து பாதி ஊதியத்துக்கு எதுக்கு வேலை பார்க்கிறார் அப்படின்னா இந்த வங்கியை கொள்ளையடிக்கலாம். அதையும் எப்படி பிளான் பண்றாங்க, ஒரு டனல் உருவாக்குறாங்க. இந்த பான் ஷாப்ல அடகு கடையிலேருந்து இந்த வங்கியினுடைய கீழ் ஃப்ளோருக்கு வரைக்கும் ஒரு டனல், இந்த செல்லார் வரைக்கும் ஒரு டனல் தயாரிக்கிறாங்க. So that it is easy for them to rob away from the bank. So finally he is caught by Mr. Holmes. கடைசியில வந்து தப்பிக்க முடியல, ஹோம்ஸால கண்டுபிடிக்கப்படுற கையங்களுமா மாட்டிடுறார். So Vincent Spalding is assistant of Wilson.
He is also known as John Clay. He works in Wilson's pawn shop for half wage in order to rob the bank by making a tunnel from pawn shop to the stone floor of the bank. Finally, he is caught by Mr. Holmes. Why did Spalding spend a lot of time in the cellar? அவ்வளோ நேரத்தை வந்து செலவழிக்கிறார் இந்த செல்லார்ல. Spalding spent a lot of time in the cellar to make a tunnel connecting the pawn shop of Mr. Wilson and the bank. ஒரு tunnel இந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கான வழி. That too secretly. எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி இருக்கும். ஒரு மறைவா ஒரு சீக்ரெட் சேம்பர் மாதிரி உருவாக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அவர் நிறைய நேரம் இந்த செல்லார்லயே வந்து நேரத்தை செலவழிக்கிறார். டு மேக் அ டனல் கனெக்டிங் த பான் ஷாப் ஆஃப் மிஸ்டர் வில்சன் அண்ட் தி பேங்க். இந்த வங்கிக்கும் இந்த அடகு கடைக்கும் ஒரு கனெக்ஷன், ஒரு லிங்க் கிரியேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த டனலை வந்து இந்த செல்லார்ல வந்து நிறைய நேரத்தை செலவழிக்கிறார். Why was Mr. Wilson hired to copy the encyclopedia? Wilson was hired to copy the encyclopedia because the men with red hair could apply to that job. Kindly make note of these answers. So we move on to the next question. How did Holmes teach catch the thieves? Holmes suspected that there was a cellar at the back of the pawn shop connecting to the bank room. அவர் வந்து ஒரு சந்தேகம் வருது, இந்த மாதிரி செல்லார்ல இருந்தும் இந்த பான் ஷாப் ஒரு செல்லார் மூலியமா இந்த அடகு கடைக்கும் வங்கிக்கும் ஏதோ ஒரு பாதை இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வருது. He along with Jones waited to the I'm sorry he along with Jones waited at the bank room to catch the thief red handed. கையும் களவுமா பிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வங்கியில வந்து காத்துட்டு இருக்க. To catch the thief red handed when they came through the stone floor. இப்படி வந்து இந்த ஹோம் அவருடைய அணி இந்த திருடர்கள் கூட்டத்தை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க, கையுங்களுமா எப்படி பிடிக்கிறாங்க, அதுதான் கேள்வியா இருக்கு. ஆரம்பத்துல ஒரு சந்தேகம் வருது, இந்த மாதிரி ஒரு செல்லா இருக்கு இந்த வங்கி அடுக்கடையோட அடகு கடையோட பின்புறத்துல இருந்து இந்த வங்கிக்கு வந்து அது லிங்க் ஆகுது, கனெக்ட் ஆகுதுன்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த பேங்க் ரூம்ல வந்து கொஞ்ச நேரம் காத்துட்டு இருக்காங்க. they are standing behind those boxes, wooden box, and they catch those thieves red handed. கையுங்களமா பிடிக்கிறது, அதுதான் ரெட் ஹேண்டட்கான அர்த்தம். Written, everyone?
Okay. Based on your reading of the text, complete the pyramid by arranging the sequence in coherent order. So, while we go to higher classes, that is from 8th standard, 9th, 10th and all, you will definitely be having a 5-mark question. Arrange in coherent order. வரிசைப்படுத்தி எழுதணும். 5 சென்டென்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. எந்த சீக்வன்ஸ்ல வந்து இந்த கதையில நம்ம வந்து ஒண்ணுக்கு அடுத்த இன்னொரு சென்டென்ஸ் வந்து வருது அப்படிங்கறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். For this, we need to know the story very well. Then only we'll be able to write it in the sequence. So the given sentences are, I'll read out the 5 sentences, then we'll arrange them in order, correct order. Holmes found the tunnel from the cellar to the bank strong room. Wilson was assigned to copy the encyclopedia. Wilson asked Sherlock Holmes for help. Wilson got the job in the Red-Headed League. This is the 4th sentence. Spaulding and Ross were caught by the famous detective. One day he found the notice that the Red-Headed League was dissolved. Holmes recognized Spaulding, who was actually John Clay, a notorious criminal. So, by reading these sentences, we get to know. First one is Holmes recognized Spaulding, who was actually John Clay, who was a very notorious criminal. ஒரு குற்றவாளி. ஹோம்ஸ் வந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறார். Spaulding was actually John Clay. He's actually a criminal. The next statement would be Holmes found the tunnel from cellar to the bank's strong room. இந்த வங்கியினுடைய அறைக்கு வந்து ஒரு டனல் கனெக்ட் ஆகப்படுது இந்த அடுக்கடையில இருந்து இந்த பேங்க் வங்கிக்கு அப்படிங்கறத இவர் கண்டுபிடிக்கிறார். So that would be the second statement. Third statement, Wilson asked Sherlock Holmes for help. But he is asking Holmes for help. Wilson is asking Sherlock Holmes for help. Fourth statement, Wilson got the job in the Red-Headed League. இவருக்கு வந்து வேலை கிடைக்குது இந்த Red-Headed. Wilson got the job in Red-Headed League. This is the fourth statement. Fifth one. I'm sorry, 1 minute. ஒரே நிமிஷம் ரெக்கார்டிங் பாஸ் பண்ணிக்கலாம். So first statement is Holmes recognized Spaulding, who was actually John Clay. So this is the first sentence. The next one is Holmes is finding that a tunnel from cellar to the bank strong room. This is the second sentence. Then the third one. Wilson asked Sherlock Holmes for help. Fourth one day when he, it's in the next page. When he found the notice that Red-Headed League was dissolved. So this is the fourth statement.
The fifth one. Wilson got the job in red-headed league when he was assigned to copy the encyclopedia. Spaulding and Ross were caught by this famous detective Sherlock Holmes. We have discussed the answers for all the questions. I will end my session over here. We'll meet in the next class with a new prose. Thank you so much, all of you. Nandri, Varga Bharadam, Velga Tamil.